video is about strategy for IBPS AFO 2026. So whoever are targeting this year AFO, it will be helpful for you all, considering every aspirant, like be it beginner or who are struggling to qualify prelims. It will be helpful for both the aspirants. Okay, so I will do this strategy in two parts. Okay, so first is the prelims strategy, second video is about mains strategy. So I know the value of time and I don't want to waste your time, so watch accordingly. If your target, like if you want prelim strategy, watch prelims, or if it mains strategy, then watch mains video. Okay, first in this video I will do prelim strategy. I will finish this video as fast as possible, like I will not do any lag or any repetitive. I will do maximum. I will try to complete as soon as possible. Okay, so one request from my side is don't skip this video, because this is completely, it will create a mindset, especially who are beginners. Okay, and facing like how to prepare, where to start. Okay, everything I will say which will help you to crack this prelims. Okay, so if my speaking skills is slow, then try to keep it in 1.5 or 2x speed. Okay, but don't try to skip. In future videos you can skip, okay, based on your requirement, but especially this strategy video, it will create some idea for you, like how this pattern will be. So for basic, actually I have written like topics, reasoning and English, but considering the beginners aspirant, just in 1 minute I will say like what are the sections and total and cutoffs. And especially in this video I will not discuss about vacancies, like how previous vacancies, how and how much this year we will get, because this year we should target in such a way that if one vacancy is there, it should be ours. Okay, every individual should think the same. Okay, so don't wait for the notification. As you all know, the calendar year. Okay, I know many of you have watched. 29 August is the preliminary exam. Okay, mains is 1st November, so you have enough time. Okay, even if you are at 0, you can crack this exam if you have a good strategy, and with decent and discipline hard work, you can crack this exam. So irrespective of vacancy, I will tell this strategy. Okay, main intention is to help you qualify prelims. Okay, with how much marks, I don't want, means I will not bother about you that you should get more than 5, because prelims is only for qualifying. It will not have any weightage in the final selection. So I will tell the strategy accordingly. So those who are interested, continue watching. Okay, so first, okay, mainly 3 sections will be there: reasoning, English, quantitative aptitude. Okay, 50 questions, 50 marks, 40 minutes. English 50 questions, 25 marks, 40 minutes. Quantitative aptitude 50 questions, 50 marks, 40 minutes. So total 120 minutes, that is 2 hours. And here for reasoning and quantitative aptitude, for one question 1 mark, for English 1 question and 0.5 marks. Okay, so but for negative, every question 0.25. So out of 150 questions, 125 marks we will have the exam. Okay, out of 125 we should aim for 50% of the marks, that is 60, minimum 60 to 65 should be your target. Okay, don't calculate the don't compromise when you're preparing. Okay, never compromise in preparing the quality content. Okay, don't mug up everything, don't dump the whatever is there in the media and social media, resources. Don't mug up everything. Whatever you are want to cover for the exam, plan properly. Okay, so 125 marks is the overall marks, so your aim should be 50% of it. Okay, again don't bother about vacancies like every year cutoff is increasing, I should get 70, 80, 90. Don't pressure yourself. Okay, first, because time is there. Okay, this is not the time for you to worry about vacancies or higher cutoffs. First build your foundations. Okay, don't feel nervous or any pressure that whether, don't feel hesitate. Okay, don't doubt yourself that whether you can crack this exam or not. Okay, so first
125. Okay, this cutoff I will say last, but see, this is about exam like sections and all. Okay, now first prelims, so subject. So in this video I will say first what are the concepts, okay, how to target, and what are the video sources, means online. Okay, see, coaching you can take, but whoever want to prepare self, like self preparation, I will tell the video sources, like what are the best channels and whoever the mentors you can follow, because I will not say you to blindly follow me, because time is precious. If you lose this one, losing one exam means you are losing 1 year. So I will tell everything, okay, or not to follow me blindly, but I will say other resources also, so that you will prepare accordingly. Okay, so first the topics, second video sources to follow, third books. Okay, so try to watch the video till the last. Okay, so first quantitative aptitude. Okay, especially who are beginner, don't feel అంటే ఎలా అంటే డోంట్ ఫీల్ అమ్మో దిస్ మనీ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్, హౌ ఐ షుడ్ ప్రిపేర్ అని డోంట్ డౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. Okay, take time. Okay, now there is sufficient time for you. Build basic concepts. Okay, first simplification in quantitative aptitude. Out of 50 questions, the topics are simplification, approximation, number series, 2 missing or wrong, average, ratio and proportion, mixture and allocation, partnership, profit and loss, time and work, time, speed, distance, simple interest, compound interest, ages, permutation and probability, mensuration, data interpretation. DI means data interpretation. So whether, see, these are the topics, you can get 50 marks. Okay, but is it required to read every 15 topics? Means no. Target only few topics, okay, which you are good at. Okay, because someone is easily they can do simplification, but if you are taking time, then it's okay. Try to, out of this 15, this is the strategy, every strategy is unique. Okay, don't prepare the topics everyone is preparing. Okay, prepare topics which are easy for you, which you can keep in, because banking exam is all about accuracy and time limit. Okay, speed. So now select the topics. Okay, so what I will prepare, like what are the topics I choose is, basic, like if you keep some effort you can try anamata. Simplification or approximation, any, you will get 5 marks. Okay, either simplification or approximation. Okay, next number series, definitely you will get. Okay, so number series you can target. Partnership, so first basic, like in 125 you should aim for 25 marks minimum, I'm saying. Okay, so both reasoning and maths together you should target 50, because English we can't predict accuracy. Even if you are good at English, you can lose marks. Okay, there is will chance for you losing 4-5 marks. Okay, minimum. But quant and reasoning, you can, with good practice, you can be 99% accurate. Okay, accuracy will be there for aptitude and reasoning. So you should target more than English, you should target these two sections. So simplification, approximation, okay, number series, next DI, quadratic, I forgot quadratic equations. Quadratic equation. So my target will be simplification, approximation, number series, okay, DI, quadratic equations. Okay, so now DI also, in minimum you will get 3 questions. Okay, 2 to 3 questions you will get. Okay, wherein in 2 DI you can easily solve. Okay, 1 DI means 5 questions. Okay, so with this 1 2 3 4, with this 5 topics you can score 25. Okay, no need to cover entire 16 topics. Okay, with these 5 topics. Okay, if in case after you are perfect, now you have time. So when with the time limit, okay, after you have, first you should reach accuracy. First learn basics. Okay, how, don't worry about time. Okay, first you should get the concept. Okay, like
what is the topic, that shortcuts, okay, how you can, then afterwards time limit, okay. If you are getting now simplification, if you are given now, it will be basic, okay, like you can take 2 or 3 minutes. If you take one question 2 to 3 minutes, no problem, okay. But once you have learned speed max, so with in quantitative aptitude, the basic foundation, the pillar is speed max, okay. Speed max is must. Don't compromise in speed max, okay. I can do directly, I have, so much intelligent, I can, in without like writing on paper, I can calculate in mind, I'm good at max. And even if you are good at competitive exam is different, okay. Speed max is must, this I will recommend. What is speed max, okay. Try to 1 to 20 tables, okay. So 1 to 10 తీసేస్తే 11 to 20 tables must. 1 to 50 ఇక్కడ నేను separate రాస్తాను, so that if you, okay, speed max what you should cover, okay. So first 11 to 20 tables in such a way that if someone is asking 14 5s are, okay, generally what we will do, 14 5s are means 5 4s 20, 5 1 6 70, okay. Even seconds will matter in the exam, okay. So when are asking 14 5s, you should say 70, okay. 19 8s are, okay. In that way, even if you are asking, if someone is asking in the middle of sleep also, you should tell the answer in 1 second, okay. In that way you should practice, okay. 11 to 20, okay. 1 to 50 squares, okay. This I'm saying only AFO level, okay. I'm not telling the PO level or clerk level, okay. Only because I don't want to deviate you, because I don't want to give difficult అంటే ఎట్లా అంటే difficult concepts ఇచ్చేసి I'm saying high level questions కాదు, not simple questions only. Because I have written this prelims 6 times based on my pure experience, not about listening or like from others, only my experience I'm sharing you all, okay. In that way only I will make you future videos also, okay. Now 1 to 50 squares, next 1 to 20 cubes, okay. This is must. Then percentages, like if someone has 50%, half, everyone will say 75%, 3/4, okay. In that way you should learn like what is 12.5%, okay. 1/8, okay. Mali mistakes vastayemo, okay. So in that way any percent, because these percentages will help you in simplification, approximation, especially the DI, because data interpretation, once you will get the data, means whatever they will give in question, be it circular, I mean pie diagram, tabular, line graph, or any data, once you get the data, whatever the questions they will ask, it will take some time. But if you are good at ratio and proportion and percentages, you can easily do the calculations, okay. So these percentages, okay. Then like how much is 66 2/3%, okay. 7, see, if 5 values we can easily remember, 25%, 50%, 75 100. But this matters a lot, like 1/6 value, 1/7, because in simplification also when they are giving like 1/7 49, we can say 7 7s are. But here in this place if they give percentage, then it will take some time. If they will give, for example, 12 1/2% of 64, okay. Again doing 12 2s are 24, 25/2 percentage 1/100 into 64, okay. This will take time, okay. But if you remember that 12 1/2% is 1/8, you can directly calculate, no need to keep it in the pen or paper also, okay. 8. Also one thing I would say is, I would like to say is, exam definitely they will give the value which will go in that, okay. Definitely here whatever the value they will give, definitely it will go in decimals, they will not give. Especially simplification 99.9%, they will give the cutting value, means
whichever this number, it will definitely go in that table. Okay, in case some approximation category 50-50, because they will ask near value, no need to get the exact value. In approximation they will give, okay, we take round figure, then we can calculate. Okay, in that way, this with due time you will understand this. For basic reference I'm saying like why speed max is important. Okay, tables, squares, cubes, percentages, and after that, after having basics, you can learn like how itla tricks ఉంటాయి కదా స్పీడ్ మ్యాక్స్, ఐ మీన్ ఎట్లా అంటే how you can take shortcuts like into 5, how you can do into 25. Okay, how you can calculate, okay, by 9, how that we will do in future videos. Okay, so for this we should learn through definitely classes. Okay, be it YouTube or any coaching. This we will not get in books. Okay, these tables we can get, tables, squares, cubes, percentages, how much, but the tricks అనేవి definitely, if you are a beginner you need to know. Okay, because you will know what are the tricks and where to apply. Okay, that we will come to know only in classes only. Okay, it will not be available in any books. Okay, so even if it is in books, we can't immediately we will not understand like why they have given this step, because in books they will give like step wise. Okay, unless you don't have any, you have idea about that, you can't understand the next step. Okay, so don't worry about this short tricks. First have this basic speed max. Okay, tables, squares, cubes, percentages. Okay, now so first these will be the topic anamata, ante subjects. Okay, after first try to, now time is there, I will try to cover the concepts after first week. Okay, I will cover first is simple topics. Okay, where everyone can, with good effort, they can easily, like, you will get accuracy. Okay, 90%. Even if any difficult question simplification you will definitely get the answers, unlike in mixture and alligation or permutation probability. Even though like simple interest, compound interest, if they have given any rate of interest or low higher value, then we will get confused. But this simplification, approximation with speed max we can easily get. In number series, if you are good at tables, the pattern, okay, then you can easily get. Okay, so I will take the like few concepts which I know. Okay, I will see here one more disclaimer. I will share the in future videos, whatever I'm going to share, I will share only what I have learned. Okay, again don't say cut, copy, paste, because I can't create these topics. Whatever I'm learning I will share to you. Okay, even I have learned from the YouTube. Okay, so I will be sharing the same. Okay, so don't again cut, copy, paste like for views or any video purpose. I will not do. I will tell only exam oriented. Okay, I will do for 1 month. Okay, like chest I will do. If the like response is positive, okay, if you are understanding, if you are getting any use with this video, then I will continue throughout the end. Okay, if you feel like I really hope this journey you will all support me with your comments. That engaging should be there. If you are not understanding anything, or if you want any concept, you can ask me, and even if you want to correct me, I will be happily welcome you all to. Okay, I will improve, but don't whatever you want to say in a positive way. Okay, but don't again ante this is small request. Okay, so now time is there. Okay, now so first target these simple topics, afterwards practice topic wise. Okay, now this is quantitative aptitude video sources, like who we should ante who is the best mentor. See, again, mentor also, choosing mentor also unique, because the language whatever they use, everyone's teaching style is different. Okay, not because some mentor is like intelligent or majority of them are following, so you should follow like that. Okay, don't think like that. Okay, if I feel one sir is good for me, maybe it will not good for you, because the teaching skills and that listening, it will be different. Okay, be it language or the presentation. Okay, so I will say sell few video mentors. Okay, who you can follow
in YouTube, because even though I will cover the topics in future, I don't want you to blindly follow me. Okay, if you are like, if you like my teaching style, like if you feel like teaching and good, I don't know, I'm not a profession. Okay, and I will say that if you are getting benefit of this video, okay, you can keep time and you can follow, that it will be helpful for you in exam oriented, then you can follow. Okay, now otherwise follow the best mentors. Okay, but don't waste your time in any way possible. Okay, now the video for quantitative aptitude. When I thought of writing banking exams, not only AFO, first year when I tried to, because I have not done any PG, when I thought to enter into banking sector, these are the feel free to learn study start by Chandrahas sir. Okay, so I can understand Hindi perfectly, more than ante English. I am comfortable in any language, even though if they speak difficult also I can understand anamata. So feel free to learn sir. This is whoever at South Indian, like Tamil, they can watch this. Feel free to one, both available in English and Tamil. Okay, ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, తమిళ్. హూ ఆర్ అట్ తమిళ్స్ అంటే చేస్తే వాళ్ళు దే కెన్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. whoever hesitant to watch, like who are especially North Indians, because many YouTubers are there, many good ones are there who will speak, explain you in Hindi also. So this feel free to learn sir, he will explain in such a way that, like when someone is asking you to eat banana, he will peel it off and feed you in your mouth in such way, simple way. Because don't think that's any slower. Basic sir will cover from basic. Okay, like లేమ్యాన్ కూడా అర్థమవుతుంది, నో నీడ్ టు ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా అంత సింపుల్ టర్మ్స్లో సార్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో వన్స్ ట్రై టు చెక్. ఓకే, try to watch 2 or 3 videos. Okay, search either topic wise. Okay, be it simplification, number series, partnership, take any concept and then see 2 or 3 videos. If you like that sir teaching style, then you can continue. Like one thing I want to say is, if you're keeping one, try to keep mentor for each subject, only one. Don't try to follow 2 or 3 mentors. Okay, follow only one person. Like in quantitative aptitude, if you're following, feel free to learn throughout your journey, throughout your exam, try to follow only one sir or one madam. Okay, so next, feel free to learn, available both in English and Tamil. Next, study smart by Chandrahas sir. Hindi sir will explain in Hindi. Okay, next, career definer. Okay, Kaushik Mohanty sir, Hindi. Okay, Chandan logics, Telugu. Okay, Telugu and English. Okay, mostly it will be helpful for Telugu medium aspirants. Okay, Chandan logics. Next, studified, I forgot sir name, studified and viral maths by Vivek sir. Sorry that I forgot. Ashik sir, studified and viral maths. Okay, this I will follow in starting of my exam, starting. But last 4 or 5 years directly I'm writing exam, I will not be preparing any prelims. I gave a gap, but in recent times I have seen studified sir, viral maths, Chandan logics I prepared, అంటే లైక్ ఇన్ సమ్ క్లాక్స్, క్యాలెండర్స్ అట్లా ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కానీ. బట్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ ఐడియా. ఓకే, సో ట్రై టు ఫాలో దిస్ అండ్ see, many are there, I'm telling only 6. Okay, if whoever are watching, if have any idea that any sir is expert in quantitative aptitude, try to comment so that other aspirant will get benefit. Okay, ante they will get. Okay, if anyone, because I know only few of them, because I will not prepare like in too much, and I will not target any other banking exams, because in AFO only it will be in preliminary level. Unlike in SBI, PO, IBPS or RRB PO clerk, we will have this maths, reasoning, English in mana mains also. So you should have in detailed concepts. But if for AFO, it will be only for preliminary level. So I will not follow many, anta detailed ga I will not study, so I can manage anamata. So if your target is other banking exams also, and if you want to be expert in quantitative aptitude, okay, try to comment the best mentor which will help other aspirants. Okay, this is about quantitative aptitude. I hope you are understanding what I am saying. Okay, after first week I will try to cover each topic only from exam oriented. Okay,
aptitude. Next topics, videos. Now books I will say last book because every subject kabatti. Next reasoning, coding, decoding, blood relation, distance, direction, inequality, ranking test, syllogisms, seating and arrangements, puzzles, everything, input output, decision making, logical reasoning comes under. Okay, now reasoning, simple and more than quantitative aptitude. With ante practice you can easily score reasoning. Okay, max you will have formula, speed max, like that. But this reasoning, no need of intelligence, only practice. What is there in that, especially if you are good at puzzles, this two, seating, arrangement, puzzles, this you should never skip. Okay, even though it is difficult, because some people will target other topics, okay, miscellaneous, and they will try to leave puzzles. Don't do that mistake, because previously, like 5-6 years back, the cutoff is only 20, 35, below 40. But without puzzles, if you want to score 60 plus, it is impossible, because reasoning is the scoring subject. Even if it is taking time, first try simple puzzles. Like if your target is simple arrangement, if the topic is seating arrangements, then practice simple one, like simple only 6%. Okay, generally we will get in exam 8% or 10, if it is parallel sitting 5, 10 members. Okay, but when you are preparing at the beginning, try to solve the puzzles in simple way, like only 6% are sitting, only one direction, either they are all are facing center or all are facing outside. Okay, don't try to practice the I want to say is, don't practice difficulty questions at the beginning of your foundation. Okay, it will only scare you. Okay, so try to practice the puzzles, okay, in simple way. Okay, don't try to practice high level and feel nervous, array I'm not getting these topics. Okay, don't doubt. Okay, it will disappoint you. Okay, it will, you will get that question, okay, whether I can do or not. Okay, definitely you all can do it. Okay, so here don't keep fear about puzzles. I will try to help puzzles. Okay, because this max I have followed few, I can tell. But the reasoning, English, I have to learn, like how to, like I have to search for questions and exam oriented, and I have to share to you. So it will take some time, but definitely I will do my best in sharing every concept in a easier way possible. Okay, so this reasoning. Okay, now everything is scoring subject, but don't input output. So sometimes they will ask, sometimes they will not ask. Decision making, here accuracy will not be there. Like they will give statement 1, statement 2, and they will say whether statement 1 is explaining statement 2. This accuracy, like 50-50 it will be there, because we don't know the exam mindset or how it, and your vocabulary should also be there, like what they are saying, whether the statements are explaining. But this 9 topics, it will be in our hands. With good practice and time limit, we can score good number, like till 30 we can score in reasoning. Okay, whatever it is together, quant and reasoning, we should get 50 marks. Okay, so the best reasoning faculty is this. I have searched to say to you, because I never followed these two sirs, but based on others and watching one videos from them, I watched Sanjay sir video. I guess he's sir is olive board faculty, and sir have a separate channel like art of reasoning. Try to check Sanjay sir. Okay, also whoever at reasoning, like if you know any reasoning expert, try to comment down below, so that others will get benefit. Okay, Sanjay sir, olive board, art of reasoning, because I will forgot to name, so again I have written. Mana Ankush Lamba sir, I guess sir Unacademy lepote staff addana, I don't know the staff. Sir Banking Chronicle sir channel I have seen. So Ankush Lamba sir, Sanjay sir, reasoning experts. Okay, you can try to reasoning. Chandrahas sir got chestar study smart Hindi. Feel free to learn sir, he will cover reasoning also. Okay, ala చూసుకోండి accordingly video search. If any expert, if any missed, if any expert is covering all, you can comment down below. Okay, reasoning section, this also I will cover anamata. Next, English. See, English, this is the subject. Personally I feel like, irrespective of Malay,
reservation ante categories I'm not saying. Whatever we are targeting, we will target in a general category. Okay, malli cut off, we should not compromise like OBC malli EWS SC ST ala kaadu, general category the maximum we will target. So my personal suggestion and what every time I will do means I will target only 12 to 15 marks in English, because if we keep 1 marks right, we will get only 0.4, but if you do anything one wrong, you will lose 0.25 marks. So here chances of taking risk is more than quant and reasoning. Okay, so what I will do means 12 to 15 marks your target means you should get 15 marks means 30 questions you need to keep right. Okay, so to keep 30 questions right, at least you should keep 38 to 40 questions you should attempt in the exam. Okay, when you write the exam you feel like you know, because 40 minutes are there. Unlike maths reasoning, in English you will have sufficient time. Okay, the concepts also are simple. Okay, I guess 10th or 12th level only it will be. When you try to, because I've never prepared for English and I will get less than, I guess last year I got some 14 or like that, but 10 plus is because is sectional cutoff. I will say I will cover in cutoff section. Maximum it will be single digit only, like 10, below 10 or 11 if it, but you can target 15. This year we will target 15. Okay, so I will do English also. Have to learn a lot to tell you, because speaking is different, exam oriented different. This is my personal opinion. So I will read every topic and I will search like how it will be helpful for you in exam. Okay, so I will target only 15 marks. Here in quant also, my target whatever I'm telling to you, it's not about 40 marks, it will be minimum 25, like 25 to 28. I will not even say 30. So my videos will make you get only 25 to 28, not 40. Okay, reasoning I can help you to get 30. Okay, not 40 I will say. Here I will help you all to get 25 to 28, reasoning 30, English only 15 marks. Okay, if you are good at, okay, if you are good at English, no problem, but don't take risk in attempting all questions and lose in negative marking. Okay, so reading comprehension, close test, phrase substitution, error detection, choosing appropriate word or sentence, vocabulary, sentence rearrangement. I know for beginners it will be difficult for you, like what are these sections, like based on this title you can't but in due course, because if I tell every topic and show questions to you, it will take 2-3 hours. So after when I start this videos like explanation videos, I will cover every topic, maximum I will try to cover, because now time is there. Now it's only February, August exam is there. ఇప్పుడు మన 29th August exam కాబట్టి one I will plan now only. I will not give schedule అంటే ఈ డేట్ ఈ వీడియో వస్తుంది, like at this day I will do, like I will do one video per day, or I will cover in a day's target, and I will not because I don't want to give high hopes for you all, because I will do my best, but considering my situations and my I don't have that much dedication. Even I personally I didn't keep any dedication or hard work towards my exam. So without and having my personal, I can't suggest you just like that for video purpose. So first I have to improve myself so that I can recommend you all. So I will try to give maximum 1 month schedule. First I will plan video for 1 week. Okay, if I completed the target, then I will intimate I will give information for you. Okay, ఎలా ఏంటి అని చెప్పి, బట్ ఐ విల్ నాట్ గివ్ ఎంటైర్ షెడ్యూల్ లైక్ 100 days strategy, 120 days strategy, you will get this video in that day, try to అలా కాదు. I will plan 1 week or max 1 month at a time, and I will cover prelims and mains accordingly. Okay, so this is my intention. Okay, that's why I'm saying not to follow me blindly. Don't wait for my అంటే videos okay అని అట్లా కాదు. You do your best. Only ఒక సజెషన్, ఒక ఎట్లా అంటే okay whether it will be benefit, first అది ఉండాలి. Try, okay, whether it will be benefit or not. If I watch this video, whether I will get 1 mark or not, whether it will be helpful in my preparation or not. Okay, in that way you should follow any mentor. Okay, ఇది English. So English best everyone know in banking sector, Nimisha ma'am. Okay, మన ఎస్ ఆఫీసర్ సంథింగ్ మేడం ఫ్యాకల్టీ అనుకుంటా.
ఇంగ్లీష్ నిమిషా మ్యామ్ డైలీ ఎడిటోరియల్ చేస్తారు. ఎనీ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్, యూపీఎస్సి, ఎస్ఎస్సి, రైల్వేస్, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ మస్ట్ వేర్ యూ కాంట్ స్కిప్. బేసిక్ ఫౌండేషన్ కానీ డైలీ, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ కాబట్టి మేడం వొకాబులరీ అంటే ఆ వర్డ్స్, మన సెంటెన్స్, ఎడిటోరియల్స్ అన్నీ మ్యామ్ చెప్తారు. సో యూ కెన్ వాచ్ నిమిషా మేడం ఇది. ఓకే, సో వీడియో అయితే ట్రై టు వాచ్ దీస్ మెంటర్స్ హూ ఆర్ గుడ్, అంటే మంచిగా ప్రొఫెషనల్ అనమాట. క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్. మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో తెలుగు మీడియం అయితే ఎవరెస్ట్ పాయింట్ అని ఉంది సార్, ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ సార్ కూడా ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్, 20+ years ఐ గెస్ ఎక్స్పీరియన్స్. తెలుగు వాళ్ళు అంటే బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఫౌండేషన్ ఇఫ్ దే వాంట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఒకసారి ట్రై టు వాచ్ ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఓకే, నా ద టాపిక్స్ హ్యావ్ కవర్డ్, హౌ మచ్ మార్క్స్ యూ షుడ్ కవర్, ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీ టాపిక్. ఐ విల్ టెల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్. ఓకే, మళ్ళీ టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా, అంటే ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని వీడియో పర్పస్ ఇవి. ఓకే, నౌ బుక్స్ వచ్చేసరికి యూ విల్ హ్యావ్, బికాస్ కోచింగ్ లేదు, యునో సమ్ పీపుల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ దేర్ ఓన్ లెర్నింగ్, అంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్, దే వాంట్ టు ప్రిపేర్ సెల్ఫ్. సో దే విల్ ట్రై టు లుక్ ఫర్ పీడిఎఫ్స్, అంటే ఆన్లైన్ పీడిఎఫ్స్ కానీ బుక్స్, బికాస్ దే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాచింగ్ వీడియోస్ అనమాట. లైక్ బోరో లేకపోతే ఓన్లీ ఫ్యూ విల్ అట్రాక్ట్ ది ఆస్పిరెంట్స్, అంటే ఆ టీచింగ్ స్టైల్స్తో దే విల్ కీప్ ఇన్ దాట్ వరల్డ్. ఓకే, ఓన్లీ ఫ్యూ, మెజారిటీ, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ పేషెన్స్ నవ్ ఏ డేస్. ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఎడిక్టెడ్, యూనో ఫాస్ట్ ప్రిపరేషన్ అంతా ఫాస్ట్ ఉండాలి, టీచింగ్ అంతా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బుక్స్ యూ విల్ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్. 3 అని కాదు, జనరల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆప్షన్స్. ఎలా అంటే ఐదర్ ఫస్ట్ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్స్ లైక్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్, దే విల్ సే బ్యాంకింగ్ కిట్ అంటారు. ఓకే, బ్యాంకింగ్ కిట్ లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ అడ్డా కిట్, టెక్స్ట్ బుక్ కిట్, ఆలివ్ బోర్డ్. ఇవేంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ వాట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ దిస్ బుక్స్ అంటే క్వాంట్, క్యూఆర్ఈ అంటారు కదా, క్వాంట్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్, సమ్ వేలైతే మన జనరల్ అవేర్నెస్, బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ బుక్ ఆల్సో దే విల్ ప్రొవైడ్. ఓకే, సో ఇలా కిట్ ఓవరాల్ మీరు యూ కెన్ పర్చేస్ అనమాట బ్యాంకింగ్ కిట్. యూ కెన్ గో టు దర్ వెబ్సైట్ అండ్ యూ కెన్ పర్చేస్. లేదు నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ బ్యాంకింగ్ కిట్, ఐ ఓన్లీ వాంట్ క్వాంట్. ఓకే, సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ కవర్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ నాకు ఎవరు రికమెండ్ చేయలేదు, బట్ వెన్ ఐ థాట్ టు ప్రిపేర్ ఐ టుక్ అరిహంట్ బ్రాండ్. ఇది తెలుసు కదా అందరికీ, అంటే అరిహంట్ బ్రాండ్ ఏరీ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో అరిహంట్ బ్రాండ్ బాగుంటుందని హర్డ్. సో ఐ పర్చేస్డ్. సో మనకి ఎట్లా అంటే ఈ ఆన్లైన్ యూ కెన్ పర్చేస్డ్ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ క్వాంట్ బుక్, క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, యూ కెన్ పర్చేస్ పిఓ, AFO లెవెల్ అని ఉండదు. యూ కెన్ పర్చేస్ బ్యాంక్ PO బై అరిహంట్ పబ్లికేషన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కవర్ బ్యాంక్ PO యూ విల్ కెన్ క్రాక్ మన క్లర్క్ లెవెల్, RRB లెవెల్, మన SO లెవెల్ యూ కెన్ గెట్, బికాస్ PO ఈజ్ ది స్కేల్ 1 ఆఫీసర్. దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ బేసిక్ ఐడియా, లైక్ కాన్సెప్ట్ దే విల్ గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, యూ కెన్ అంటే బేసిక్ గురించి దిస్ ఇస్ ఐ విల్ సజెస్ట్ అరిహంట్ పబ్లికేషన్స్. ఐదర్ యూ కెన్ గో ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్స్ ఆర్ పబ్లికేషన్ బుక్స్. ఇప్పుడు రీజనింగ్ అగర్వాల్ సార్ అంటారు, లైక్ జనరలీ అరిహంట్ పబ్లికేషన్స్ యూ కెన్ ప్రిఫర్. దృష్టి బుక్స్ ఉంటాయి, అలా చాలా ఉంటాయి. దిస్ యూ కెన్ గో సబ్జెక్ట్ వైజ్, లైక్ క్వాంట్ అరిహంట్ పబ్లికేషన్స్, రీజనింగ్ అరిహంట్, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ అరిహంట్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్కి ఇండివిజువల్ కూడా ఉంటుంది, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు పర్చేస్ ఎంటైర్ బ్యాంకింగ్ కిట్ యూ కెన్ పర్చేస్ ఓన్లీ ఇన్ ఆన్లైన్, అంటే ఫేస్బుక్లో ఉందనుకుంటా, సారీ ఫేస్బుక్ ఫ్లిప్కార్ట్. అంటే నేను ఐ హ్యావ్ నాట్ పర్చేస్ దట్ బుక్స్, అదర్వైజ్ నేను లైవ్లో చూపించేదాన్ని, లైక్ సినాప్సిస్ ఏంటి, టాపిక్స్ లోపల ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అని. సో ఇది నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నట్టున్నా, ఇట్లా ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్. అయితే ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్ ఈజ్, లాస్ట్ ఇయర్ ఐ ప్రిపేర్డ్ దిస్ టెక్స్ట్ బుక్, పాస్ ఉంటుంది కదా, పాస్ ప్రో. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ ఐ విల్ సజెస్ట్ ఫర్ టు టేక్, అంటే ఈ అదర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. లైక్ యూ కెన్ టేక్ 1 year or 6 months, అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ బట్టి
You can purchase any marks ఖచ్చితంగా will definitely 100% you should give marks before exam కాబట్టి any institute try to take their bank mock testలు అంటే for different institutes they will give different names for a టెక్స్ట్ బుక్ ప్రో మ్యాక్స్ ఈ మన స్మార్ట్ కీడా చాలా ఉన్నాయి. ఆ వెబ్సైట్స్ కూడా నేను చెప్తాను లాస్ట్లో. సో ఇలా ఇండివిజువల్ బుక్ నౌ బ్యాంకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఐ విల్ ప్రిపేర్ టెక్స్ట్ బుక్ మార్క్స్. సో ఐ విల్ ఫీల్ దట్ ఆర్ ఎగ్జామ్ లెవెల్. ఓకే, ఇఫ్ వి గివ్ గుడ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ మనకి వస్తుంది. సో ఈ బుక్ కూడా బాగుంటుంది బికాస్ హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎస్బీఐ ఐబిపిఎస్ అని. ఓకే, సో ఇట్లా ఇండివిజువల్గా మీరు తీసుకోవచ్చు సమ్ అంటే ఓన్లీ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, ఓకే, ఓన్లీ రీజనింగ్, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. ఇండివిజువల్గా కూడా ఇట్లా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ బుక్స్ మీకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐదర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కిట్ అన్న ఎంటైర్ కిట్ యూ కెన్ పర్చేస్ ఆర్ ఇండివిజువల్ బుక్స్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఐ డిడ్ ఎలా అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ బుక్లెట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఇప్పుడు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఉంది. ఓకే, ఇది అర్హెంట్ పబ్లికేషన్. నేను 2018 ఐ గెస్ ఆ ఎడిషన్ కాబట్టి 17 years. టేక్ ఫ్రెష్ ఎడిషన్స్. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్. దిస్ ఏంటంటే ఒక ఐడియా, దిస్ ఆర్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ టాపిక్స్ కంటే యూ విల్ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ పేపర్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు 17 years పేపర్స్ ఉంది కదా, ఓన్లీ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ అంటే టాపిక్ వైజ్ కాకుండా హౌ ఇట్ విల్ బి మీన్స్ ఐ విల్ షో యూ. దిస్ ఐ హవ్ సర్చ్డ్ ఎట్లా అంటే ఘోరంగా ఇంకా ఇట్లా టాపిక్స్ ఉంటాయి. దిస్ టాపిక్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అంటే ఎలా కవర్ చేశారు క్వశ్చన్స్, లైక్ ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని వచ్చినాయి, లైక్ హౌ మెనీ టాపిక్స్ యూ గాట్ అలా ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ఎవ్రీ చాప్టర్స్ ఓకే నంబర్ సిస్టమ్స్ యూ విల్ అలా వచ్చే క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింప్లిఫికేషన్ ఐ విల్ షో యూ అంటే ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. ఇట్ విల్ బి లెందీ. See now simplification they will give and starting few explain this arihant publications because I have seen these previous years papers, that's why I'm suggesting you and showing to you. Okay, simplification, Bodmer's rule, simple explanation and types of question ante based on Bodmer's rule, okay, based on decimal. ఓకే, అట్లా అంటే ఇట్ విల్ కవర్ ఎవ్రీ టాపిక్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ ఐ విల్ కవర్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్ బికాస్ ఐ కాంట్ క్రియేట్ ఆన్ మై ఓన్. బీ ఇట్ ఆన్లైన్ అవైలబుల్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఇన్ దీస్ బుక్స్ ఐ విల్ క్లబ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ ఫ్రమ్ బేసిక్ టు డిఫికల్ట్ దట్ ఎగ్జామ్ లెవెల్ వరకు ఐ విల్ కవర్ అనమాట. టైప్ 3 ఫ్రాక్షన్స్ సింప్లిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రాక్షన్స్, బేస్డ్ ఆన్ క్యూబ్స్, స్క్వేర్స్ అలా అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇట్లా ఇండివిజువల్ టాపిక్స్తో కాకుండా వై దిస్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అంటే సాల్వ్డ్ పేపర్స్ వై ఐ పర్చేస్డ్ మీన్స్ హియర్ దే విల్ గివ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏ ఇయర్ ఏ ఎగ్జామ్లో వచ్చినాయి, లైక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పిఓ, ఇండియా మన హర్యానా గ్రామీణ బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పిఓ లెవెల్, ఎస్బీఐ పిఓ. ఓకే, అంటే ఆ ఎగ్జామ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఐడియా అంటే ఎగ్జామ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ బ్యాంకింగ్ కిట్ కంటే హియర్ ఐ వాంట్ టు సే వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ పర్సనల్లీ ఐ విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు పర్చేస్. అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైనాన్షియల్లీ స్ట్రాంగ్, ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ యూ కెన్ అఫోర్డ్ యూ కెన్ పర్చేస్. బట్ ఫర్ ఓన్లీ that too if your target is this entire banking and insurance sectors, you can purchase that banking kit because definitely you have to purchase mocks. ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ టైంలో యూ కెన్ లైక్ 1 or 2 months లేదా when notification comes you should definitely take mocks. కాబట్టి అందులో కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు. బట్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఏంటి అంటే ఐ సజెస్ట్ యూ టు టేక్ ఫస్ట్ ట్రై టు ఫాలో ఫ్రీ రిసోర్సెస్. ఓకే, డోంట్ ఎందుకంటే మనీ పెడితే మళ్ళీ ప్రెషర్, అరే వీ హ్యావ్ పర్చేస్ సో వీ షుడ్, అది కొంచెం ప్రెషర్ బర్డన్ ఉంటుంది. సో ఐ రికమెండ్ యూ టు ఫస్ట్ వాచ్ ఫ్రీ వీడియోస్, ఫ్రీ ఆన్లైన్ పీడిఎఫ్స్ బికాస్ ఆన్లైన్ పీడిఎఫ్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అది కూడా నేను చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా సింప్లిఫికేషన్ ఫర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, అంటే టాపిక్ నేను చెప్తున్నాను, యూ కెన్ సర్చ్ ఎనీ టాపిక్స్. ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళవే ఫ్రీ ఉంటాయి, వాళ్ళు పెట్టేస్తారు. యూనో దే విల్ నాట్ ఛార్జ్ యూ. సింప్లిఫికేషన్ ఫర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఇట్లా ఉన్నా అనుకో, సింప్లిఫికేషన్ ఫర్ బ్యాంక్ అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ మనీ ఎఫర్ట్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ కొనుక్కొని టైం వేస్ట్ చేయకుండా యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. బట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఒక సజెషన్ అనమాట. ఫస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఒక ఐడియా వచ్చి ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఓకే ఐ కాంట్ మేనేజ్
ఎట్లన్నా మనీ పెట్టాల్సిందంటే దెన్ యూ కెన్ పర్చేస్ అనమాట. అది ఇట్లా ఉంటుంది. ఇట్లా యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. ఓన్లీ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడే ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ దట్ అయితే ఉండవు. బికాస్ యాజ్ యూ ఆల్ నో దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఈజీగా ఫ్రీగా ఏం, ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ప్రమోషన్. బికాస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా, ఓకే దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుందని, యూ విల్ గో టు దర్ వెబ్సైట్ అండ్ పర్చేస్ ద టెస్ట్. అలా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇస్తారు. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వెన్ దే స్టార్ట్ అడిగినప్పుడు ఐ థింక్ దే విల్ ఆస్క్ మెయిల్ అండ్ ఐడి అడుగుతారు అనుకుంటా. దట్ okay if you feel like advertisements or any promotions, if you feel uncomfortable, then try to create email and one email only for this exams. Okay, itla online lo pettinappudu they will ask details like login details. Struck అయిపోయిందా? కొన్నేమో డైరెక్ట్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ దేర్ పీడిఎఫ్ వాళ్ళు ఇట్లా అడుగుతారు యాక్చువల్గా, డౌన్లోడ్ పీఎఫ్ అంటే okay, here they are not asking mails, which is a good thing. Some institute they will ask when we want to download, they will ask details like login అట్లా అడుగుతారు. డోంట్ ఫీల్ అని అంటే ఏం కాదు, లైక్ ఏం కాదు, జస్ట్ క్రియేట్ ఓన్లీ దిస్ ఇట్లా ఫ్రీ రిసోర్సెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి యూ కెన్ కీప్ వన్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటుంది మీకు ప్రాక్టీస్కి. ఓకే, వీటికి సొల్యూషన్స్ ఇచ్చారా? ఓకే, గుడ్ థింగ్. ఓకే, స్మార్ట్కి డబల్ లాస్ట్లో సొల్యూషన్స్ కూడా ఇచ్చారు. బట్ ఐ ఫీల్ ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ బిగినర్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ లైక్ వాట్ దే హ్యావ్ కీప్ అండ్, బట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ గెట్ ఐడియా యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఇట్లా ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ టాపిక్, నాట్ ఓన్లీ మీకు ఏ టాపిక్స్ కావాలంటే అది టాపిక్ పెట్టి, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఆన్లైన్ పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి, బేసిక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అనమాట. బుక్స్ కావాలంటే ఇట్లా బ్యాంకింగ్ కిట్ కంటే ఆర్ ఇండివిజువల్ టాపిక్స్ కంటే కూడా ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ టేక్ దిస్ చాప్టర్ వైజ్, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ ఉంటే ఇట్లా ఎగ్జామ్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అనమాట. అట్లా బుక్ అంతా యాప్టిట్యూడే ఉంటుంది. ఐ విల్ కవర్ ఇన్ దట్ వే ఓన్లీ ఎగ్జామ్లో. లైక్ ఇట్లా ఉంటుంది మళ్ళీ లాస్ట్లో ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏం టాపిక్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కదా, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్లో ప్రిలిమినరీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్. యూ విల్ హ్యావ్ మెయిన్స్ లెవెల్ ఆల్సో. అంటే ఫర్ AFO ఇట్ విల్ నాట్ బి యూస్ఫుల్, ఫర్ అదర్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో ఇఫ్ యువర్ టార్గెట్ ఈస్ ఓన్లీ AFO, I will suggest you to not to purchase this book also. You can follow online resources. అంటే యూట్యూబ్ కానీ ఆన్లైన్ PDF, it will be sufficient for you. Only because as I said, prelims is only for qualifying. You can easily qualify. అంటే మన అట్లా ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్ వీడియో కోర్స్ తీసుకోవాలి, బుక్స్ అనే అట్లా ఏమీ ఉండదు. ఇఫ్ యూ కెన్ ఫాలో ఫ్రీ రిసోర్సెస్తోనే యూ కెన్ క్వాలిఫై. ఓకే, కొంచెం మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టి, ఇఫ్ యూ కీప్ లిటిల్ బిట్ ఎఫర్ట్, కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి, ఇఫ్ యూ ఫాలో ఎనీ గుడ్ మెంటర్ యూ కెన్ ఈజీలీ విత్ గుడ్ స్ట్రాటజీ యూ కెన్ క్వాలిఫై అనమాట. లేదు యూ కెన్ అఫోర్డ్ బుక్స్, అంటే బుక్స్ కానీ బ్యాంకింగ్ కిట్స్ కానీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కానీ వీడియో కోర్స్ అంటే దట్ ఈస్ యువర్ విష్ అనమాట. బట్ ఐ వుడ్ సే అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 month, ఈ ఫిబ్రవరి మంత్, బికాస్ టైమ్ ఈస్ ఫేర్ కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు, ఐ హోప్ ఐఎమ్ నాట్ డీవియేటింగ్ యూ ఫ్రమ్ యువర్ గోల్ ఆర్ ఎనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ అని కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ నౌ ఓన్లీ ఫిబ్రవరి మంత్, ట్రై టు వాచ్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్, ట్రై టు practice the questions, అంటే take topics and practice using free resources. If you feel difficult and if you feel like without books and without coaching if you can't get, then you can think, okay time ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించండి. ఓకే, లేదు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కీప్ బుక్స్, మెంబర్షిప్స్, సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటే ఇట్లా ఉంది అనమాట. సబ్స్క్రిప్షన్స్ అంటే ఏవి బెస్ట్? మళ్ళీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఆలివ్ బోర్డ్, అడ్డా, టెక్స్ట్ బుక్, స్మార్ట్ కీడా, మళ్ళీ అదంటే ప్రాక్టీస్ మాక్, అలా చాలా ఉంటుంది. ఓకే, ఏదన్నా ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి ఇయర్కి లేదా 6 months, వాట్ ఎవర్ దే బేసిక్ లెవెల్. అంటే వాళ్ళు అనుకోండి, యూనో సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దే విల్ గివ్ 3 months వ్యాలిడిటీ, 6 months వ్యాలిడిటీ, 12 months వ్యాలిడిటీ. మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి 1 year. ఒకవేళ 6 months ఉంటే అలా కూడా తీసుకోండి సబ్స్క్రిప్షన్. దిస్ ఆల్సో ఐ విల్ సజెస్ట్ హూ ఎవర్ ఆర్ టార్గెటింగ్ ఆల్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ అని SSC అంటే తీసుకోవచ్చు. కానీ ఉట్టి AFO కంటే యూ షుడ్ థింక్ ట్వైస్. ఓకే, సో ఇది సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనమాట, ఫ్రీ. ఓకే, సో బుక్స్ చెప్పాను,
ఇంగ్లీష్ కూడా ఓకే. రీజనింగ్ ఐ డిడెంట్ ఫైండ్ దట్ బుక్. మ్యాథ్స్ చూపించా కదా, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్. సో ఇంగ్లీష్ అయితే కొత్తగా ఉంటుంది అసలు. ఐ హావ్ నెవర్ యూజ్డ్ బికాస్ దిస్ ఐ హ్యావ్ అంటే ఆన్లైన్లో నేను పెట్టుకున్న లైక్ ఎంటైర్ కిట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ లైక్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్. ఐ డిడెంట్ పర్చేస్ ఇండివిజువల్లీ. ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ సెట్ పర్చేస్ చేశాను నేను, కాంబో అంటారు కదా. బట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ ప్రిపేర్డ్ ఇంగ్లీష్, కొత్తగా ఉంటుంది. దట్స్ వే అంటే బర్డెన్ ఉంటుంది తీసుకోవడానికి. వెన్ వీ అట్ అర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ వీ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ మోర్ దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ప్రిపరేషన్ వి విల్ కలెక్ట్ రిసోర్సెస్ అనమాట. ఓకే ఇది అది అని. సో అది యాక్చువల్లీ సిన్స్ ఐ ఫేస్డ్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ యాజ్ ఒక వెల్ విషర్ లాగా, డోంట్ ట్రై టు గ్యాదర్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్, ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, డోంట్ కీప్ యువర్ ప్రిపరేషన్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, సింపుల్గా పెట్టుకోండి, టార్గెట్ పెట్టుకోండి, గోల్ పెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూఆర్ టార్గెటింగ్ వన్ కాన్సెప్ట్ పర్ డే, ఓకే, యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ దట్ టాపిక్ ఓన్లీ. మళ్ళీ వేరే సబ్జెక్ట్, వేరే మెంటర్, వేరే బుక్స్, ఓకే, డిఫరెంట్ బుక్స్, డిఫరెంట్. ఐ హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. అట్లా డీవియేట్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఎనీథింగ్ వన్, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, ఆ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ వన్ సబ్జెక్ట్, వన్ టాపిక్ త్రూ అవుట్, unless you are perfect in that topic, don't go to other topics. ఓకే, ఊరికే కలెక్షన్ గ్యాదరింగ్కే సగం టైం అయిపోతుంది. ఏ రిసోర్సెస్, ఏ టాపిక్స్ బెస్ట్ ఏంటి అని. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ దిస్ ప్రెషియస్ టైం. ఓకే, కాంపిటీషన్ ఈజ్ హై, విత్ ఇయర్ బై ఇయర్ వేకెన్సీస్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, హయ్యర్ కట్ ఆఫ్స్. ఓకే, సో ఇదనమాట. సో ఐ హోప్ ఇదంతా అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ కట్ ఆఫ్స్ చూస్తే, బికాస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ ఐడియా కదా. బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ లైక్ దిస్, ఇప్పుడు ఇన్ దాట్ బేసిస్ ఓన్లీ హ్యావ్ లైక్ ఎంత ఉండాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ టార్గెటింగ్ 50% ఆఫ్ మార్క్స్ లైక్ 60 to 65, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు, ఎస్పెషల్లీ హూ ఆర్ ఎట్ బిగినర్ లెవెల్, దే విల్ డౌట్ అంటే సెక్షనల్ కూడా కంపల్సరీ క్వాలిఫై, యూ షుడ్ క్వాలిఫై. సో ఫర్ రీజనింగ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ ఓన్లీ లాస్ట్ 3 years. ఓకే, బట్ బికాస్ we can't predict అనమాట. నో లాంగర్ లాస్ట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ we will have like that, like 3-4 years back, based on previous years plus or 2 or plus or minus 5 marks we are seeing difference. But nowadays we can't predict any cutoffs based on vacancies or based on that too. This IBPS is highly unpredictable, and they are giving result also. If they are conducting prelims exam, they are giving 10 to 12 days before mains exam. Okay, that much tension on this. So when you are writing prelims exam, you should be in a confident that after taking 2 or 3 days break, you should start preparing for mains. Don't you should never wait for cutoffs. Okay, now starting lo unnam kabatti. Okay, you should never wait for how much cutoff it will be, whether I should prepare for mains or not. Aa mindset raakunda now only you should target more than minimum 50%, and you should write accordingly that exam, and you should start preparing irrespective of result. You should prepare for mains anamata, because mains is the deciding factor for your final selection kabatti. So you should only, whoever are beginners, they should ante already whoever attempted, they will have idea. Whoever are beginner, okay, for qualifying you should qualify in every subject. Okay, for reasoning 6.5, 4.25, 5.75, whatever it is. Last year overall cutoff was 50.13, in 24 51, 23 36.88. Okay, see this also 50.13. Just imagine this year, if Indian Bank has released after official notification, okay, 180 vacancies. If this bank also not reported, then 210 vacancies will be there. Definitely this cutoff, it will go to 60. Okay, because of Indian Bank it has gone to 50. Just imagine if this Indian Bank didn't reported, whoever are selected this 390, because we never know the prelims marks. Whoever at +2, like whoever got, maybe some can get 50, who have got 50 to 53, they might have got job. Okay, now whoever at a reserve list, they will Punjab National Bank, they have reduced 100. No, they will feel bad why that bank has reduced 100, because whoever at reserve list, they will definitely get if Punjab National Bank didn't reduce that 100. Okay, in the same way, if Indian Bank didn't reported 180 after notification, then majority of them will lose in prelims itself only. So these vacancies anedi oka do or die situation anamata. It will lift some people, it will
make fall some people అన్నమాట అట్లా. సో యువర్ టార్గెట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 50%, మినిమం 50%, మోర్ దెన్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ on your dedication anamata. So but you should be careful, especially beginners, careful in sectional cutoffs. Reasoning 6.5, 4.25, 5.75, based on that, because only 2 shifts will be there. One day exam will, unlike in PO clerk or any other exams, this SO will be in 2 shifts. Okay, not that much normalization will have happen. You no need to go to other factors. Okay, try prepare accordingly. Okay, 6.5, 4.25, the difficulty of the paper also will decide lower sectional cutoff, but target 8 to 10. Okay, in each subject. Okay, English you will have 10.25. Okay, if paper is little bit you can do like easy to moderate, then you can get, but this year we should target 15. Okay, it will not go above 15. Okay, 7.75, because whatever exam is there, they will give cutoff only 50% or below 50%. They will never give above 50%. Okay, so now 10.25 means we'll target 15. Okay, here reasoning will target 28 to 30, quant we will target 25 to 28. Okay, 9.5, 6.25, 6. So here are the sectional cutoff targets. Okay, I hope, okay, I've given my best in explaining you to all. In future videos I will improve more. Okay, so that, okay, now it is more than, it reached to 1 hour, but okay, I thought to complete as soon as possible. I don't want to misguide you. I want to cover every detail. Okay, and I hope I covered you. At least I have given some idea about this exam, like topics, video sources, books, any subscription platform like online mocks, any free resources. Okay, now this exam schedule, like how many days are there, how you should plan, ante a videos a day anedi, that I can't guarantee you. But after, because I want to show more in action, అంటే వర్డ్స్లా కాకుండా లైక్ ఐ విల్ డూ దిస్ ఆర్ దాట్ అట్లా కాకుండా ఐ వాంట్ టు షో యూ ఇన్ యాక్షన్ అనమాట. సో ఐ విల్ డూ ద వీడియోస్ అండ్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో ఇన్ డ్యూ టైమ్ అనమాట. అంటే బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఫుల్ హోప్స్ అట్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ, యూ కెన్ బ్లైండ్లీ ఫాలో మీ త్రూ అవుట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అని. ఐ విల్ నాట్ గివ్ దట్ హోప్స్. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ వీక్ ఐ విల్ ప్లాన్, బికాస్ ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ మై, అంటే బికాస్ దిస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎంటైర్లీ ఫర్ మీ, నాట్ ఫర్ యూ ఆల్. అంటే కొంచెం ఇది తో. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్, ఆఫ్టర్ Feb 1st I will try to cover videos, and in next video I will cover main strategy. Okay, I will try to say, so don't waste your time and prepare accordingly. Okay, thank you. See, actually I have taken some time because many are requesting anano, they are asking for prelims strategy books, mains strategy books, because so I thought if I take 1 hour of time, at least they can practice this 1 week 10 days before I started the video classes and them. Okay, videos. So I took some 1 hour time. Now I should take 1 hour for mains also, అంటే ఆ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా, బికాస్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఫర్ వీడియో పర్పస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఐ విల్ చెక్ 2 to 3 times వాట్ ఈస్ బెస్ట్ అండ్ ఐ విల్ షేర్ ఇట్ టు యూ ఆల్ అనమాట. సో మెయిన్స్ మోర్ దెన్ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ ఇంకా డీప్గా స్ట్రాటజీ ఐ విల్ మేక్, బికాస్ మెయిన్స్ ఈజ్ ది ఫైనల్ సెలెక్షన్. 90% if you are mains, if you are targeting mains, you will get job anamata. But prelims also very important. As I have said, if Indian Bank, just imagine if you are good at mains, but if you are not qualifying prelims itself, you will lose 1 year anamata. So prelims is your foundation. You are the first step to get into your job anamata. So don't neglect prelims. Okay, even if you are confident, at least practice 1 hour prelims. Okay, daily. Okay, so this is for now. I hope everyone will, ante most of you will get benefit with this video. Thank you for your time. Thank you for watching. And before ending this video, I want to say this: whoever are starting their journey, okay, like after graduation, or whoever are feeling అంటే ఏంటి ఎగ్జామ్స్ లైక్ బర్డన్ అంటే ఏమంటారు, విసిగిపోవడం అంటారు కదా, తగ్గయ్యే, అంటే ఐ నో హిందీ ఆల్సో.